वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतगिरिं यत्किपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। बिन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भीतात्युहं पुनतपालभवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुजित किमपि गबोधु स्वदर्श पूर्णानुरागरससागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातु सङ्केतनैकपितरौ कमलायताक्ष विश्वाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथं। वागीशजस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदयसंवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। न
jatra vaikuntha katha sudhapaga na sadhava bhagavata stadastraya na jatra yajñe samakha mahassava suresha lokayopi na vaishaseptam na yatra vaikuntha katha sudhapaga na sadhava bhagavata stadastraya na yatra yajñe samakha mahassava na yatra yajñe samakha mahassava suresha lokayopi na vaishaseptam. Gauriya Goshtipati, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Jagadguru told, Gauriya Goshtipati, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Jagadguru told, why common people, they are not getting any inspiration to do Hari Bhajan, to call Bhagavan? Why they don't want to get respite from this material samsara? This is the main problem. Achaitanya vidam vishwam yadi chaitanya vishwaram na viduhu sarva sastrogyamopihi brahmanti te janaha. We are not conscious enough to give response to Harikatha, Guru Vaishnava Sangha, and Bhaddhajiv, they have their personal liberty. They like to utilize this. They can utilize it properly or sometimes can use wrongly. So this way, they are not getting proper satsanga. They are not getting proper satsanga. Brihad Bhagavatam Gita 12. Getting any inspiration. 5th June 2021. Sadhusanga, Sadhusanga, Sarvashastra, Lavamatra Sarasivasili Hoy. So Prabhupada sagt, dass die Seele eben für so lange Zeit schon in dem Universum reist. Und zur selben Zeit tragt die Seele schlechte Sanskaras mit sich. So. Und die Seele ist ja nicht wirklich Zeit, die Sanskaras zu ändern, zu gute Samskaras. Samskaras geht man eben durch die jeweilige dementsprechende Gemeinschaft. And for that we need Sadvaidya. Prabhupada speaking, somebody is asking, we can go there to hear Harikatha. Prabhupada saying, no. Here and there we cannot go. We can so Prabhupada sagt uns auch, dass Harikatha ist nicht überall wirkliche Harikatha. Also wir sollen dorthin gehen, wo zumindest nicht Namapparat gechantet wird. Das Sadhusanga kann unser Herz ändern. So that they can change the sanskar. Sadhusanga can give us good sanskar. In Sadhusanga hat man die Möglichkeit, eben bessere Sanskaras oder gute Sanskaras sich anzusammeln. Nayatra yogye samakha mahasava suresha lokopi navisha septam. There is so many facilities like available in heaven, where Harikatha is not available, the place where we cannot hear. So der Platz, wo man nicht Harikatha hören kann, wo der Fluss der Harikatha nicht existiert, wo Sadhu, Guru und Vaishnava sich nicht aufhalten, nicht leben.
of Hari, wo die ganzen Feste nicht abgehalten werden von Hari. if that place is Brahmalok, Suresh actually Suresh actually Indra. So in dem Teil ist das Wort Suresha Lok. Suresha Lok bedeutet Indra. Huge advantage. And they don't, where there is no Harikatha, nothing, they don't like to take it. What they can do? They don't like to be there. So wenn kein Harikatha ist ganz egal, ob du dort den Reichtum von Indra oder Brahma haben kannst, die Devotees, die wollen dort nicht leben. To change my sanskar forcefully is going to give picture like Sanatana Gosai. So Vairagya Yukta Kipam Budhirya Paraduksha Dukhi Tom Sanatanam Prabhu Marshvayami. Das von Raghunath Das Goswami, der was dort ausdrückt in dem Vers, dass er nicht bereit war, den Nektar zu trinken. Aber der barmherzige Sanatana Goswami in sein Herz ständig schmilzt in Gnade zu den Seelen. Der hat mal so einen Tropfen von dem Nektar mit Gewalt gegeben. Und wo ich das dann getrunken habe, sagt Raghunath Das Goswami, und dann habe ich eben durch die Barmherzigkeit von Sanatana Goswami habe ich die Möglichkeit gehabt, jetzt das zu kosten. So, warum ist es uns nicht möglich, den reinigen, heiligen Namen zu chanten? Prabhupada sagt, zu 99,9%, wenn nicht mehr. Die meisten Leute sind immer beschäftigt mit materiellen Gedanken. So, wenn materielle Gedanken uns vorherrschen, nachher kann der heilige Name nicht wirklich, also wir müssen frei werden zuerst von allen materiellen Gedanken. Und Sevamukh, die Einstellung des Sevas, muss in uns vorhanden sein. So Sevamukh, wenn ein Jiva wirklich jetzt all ihre Sinne für den Seva von Krishna einsetzt oder verwendet. In dem Fall ist dann die Möglichkeit, dass der reine Name auf der Zunge erscheint. Der heilige Name ist Param Satantra, also der ist unabhängig, der ist kontrolliert von niemandem. Due to aparat, we are doing Harinam, but we cannot get response. Namaste, aparat is due to aparat. Those who are going to take shelter of Harinam are still not getting response. Bahujana, for life after life doing. Harinam can give result on time. So Harinam. This way, sometimes we feel we cannot feel any inspiration to do one like Harinam. Nam Param Satantra. Anyhow, somebody going to utter is influence, going to show its influence, Harinam influence. So, if we can take center of Harinam properly, and even there is aparat, but still, if there is aparat, still if we take Harinam, center of Harinam, go on doing Harinam. So auch wenn Apparat. Otherwise,
If there is aparat, he cannot manifest his own. Wenn wir so viele Apparats auf unserem Konto haben, sozusagen, trotzdem, wir sollen weitermachen mit Harinam, den heiligen Namen zu chanten. Chitta Harinam. I mean, Harinam can give everything. So Harinam kann uns alles geben. Harinam ist das Sadhana, das was uns früher oder später wirklich alles eröffnet. Durch Harinam hat man dann die Möglichkeit, die Form von Krishna zu realisieren, die Eigenschaften von Krishna und die Spiele von Krishna. So alles ist erfahrbar oder ermöglicht sich dann durch den heiligen Namen. Namo Sri Krishna Chandrayo Nirupadhi Kripakrite Ya Sri Chaitanya Rupa Abhut Tannam Prema Rasam Kaliyuga. This I already discussed. In this Kaliyuga, especially Bhagavan Sri Krishna coming in the form of Sri Krishna Chaitanya. So in dem Kali Yuga kommt Krishna in der Form aus Chaitanya Chandra Mahaprabhu, um den Prema Rasa zu verteilen, die heilige Liebe zu verteilen. Ya Chaitanya Rupa Bhut, he took the form of Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu to distribute, this special incarnation, most special incarnation. Chaitanya Avjana Nirupadhi, there is no condition. There is no condition for why Bhagavan going to give you. Nirupadhi Karunakari. Causeless mercy. Mahaprabhu going to give. And that Sri Krishna Rupi, Sri Krishna Chaitanya, Sri Krishna coming in the form of Sri Krishna Chaitanya, we going to pay Dandavat unto the Lotus. Der Chaitanya Mahaprabhu, der ist immer We are getting all facility. von uns verehrbar, weil er eben uns die Geschenke alle ermöglicht. So, Prema Namat Buddha Shabana Kata Kasyana Namahimna Koviti Kasya Vrinda Vipina Mahamaturashu Pravesha Kovajantaratam Paramara Sachamatkar Maturasham Ekas Chaitanya Chanda Parama Kuruna Sarvam Vishchakara. Who could know? There is the excellency of this Prema, Krishna Prema, this excellent thing there. How we could So in dem Vers ist beschrieben, wer würde von der Liebe hören, wenn Chaitanya Mahaprabhu nicht in die Welt kommen wäre. the glories of Vrindavan and different kind of flow of Leela. Wer wird Bescheid wissen über den Ort Vrindavan, wo Krishna so viele wunderbare Spiele And who could know the excellency of Radharani, his speciality, who vollbringt. see, make us Chaitanya Chanda Parama Karunaya, Ekas Chaitanya Chanda Kurana Sarvama Vishchakara. everything. So wenn eben der eine, der Chaitanya Mahaprabhu nicht kennen will, wer wird dann von all dem hören? Previous day, that Bhagavad Bhakti Sastranam Ayam Sarasya Sangraha Anubhutasya Chaitanya Deve Tat Priyo Rupataha. This book is actually very nectar, and gist actually on. And came into realization by the seva of Chaitanya Mahaprabhu. From the seva of Chaitanya Mahaprabhu, lotus feet appeared inside heart. So das Buch Brihad Bhagavatamrita ist auch erschienen, sagt Sanatana Goswami, durch den Seva zu Chaitanya Mahaprabhu. The realization came. Bhagavad Bhakti Sastranam Ayam Gist. And now, after studying all Sastra, because Bhagavatam is the gist, we know of all. In Garuda Puran also it is written that Bhagavat
is the net outcome of Vedanta, everything, but So still, in die Schriften steht, dass in Srimad Bhagavatam die Essenz ist von Rasik Bhakta, all dem Ozean der Schriften. to hear Dasam Skanda. Aber doch, Though the whole Bhagavatam, from auch wenn das ganze Srimad Bhagavatam alles transzendental ist, von oben bis unten, aber manche Devotees sind sehr daran interessiert, vom 10. Kanto zu hören. the focus 10th. So, die konzentrieren sich auf die liebevolle Beziehung von Radha und Govinda. Mahaprabhu confessed, the Chaitanya Mahaprabhu matam idam tattvadarana para. So is realization coming. Now, next sloka he was discussing Srinanto Vaishnavaha Sastramidam Bhagavatamrita Sugopam Praho Yat Premna Jaiminir Janme Jayam. Srinanto is open, open declaration actually, going to call all Srinanto Vaishnavaha Sastramidam. This Sastra is Bhagavatamritam. Nigama kalpaturu galitam phalam sukham ghad amrita tavasam. We know it, but still has some speciality because Parikshit Maharaj hearing from Sukdev Goswami, and Parikshit Maharaj is sure I am going to leave my body. So, der Parikshit Maharaj verlässt seinen Körper in Kürze und dort konzentriert er jetzt sich auf die Bhagavad Gita. Und nachdem er das gehört hat, nach dem Gita, nochmal da die Quintessenz von dem, was er jetzt gerade gehört hat. Condition given, that day I was speaking, about Gita Bhagavan speaking, it should not give to everybody, those who are not doing tapasya, those who are not doing, bhajan properly, they can start argument. So for no atapaskayo, abhaptayo, asu sove no vacham. About Gita Bhagavan speaking. Same thing, Sanatana Goswami was speaking. So Krishna sagt auch über die Bhagavad Gita, dass eben die Bhagavad Gita nicht für jeden ist. Für diejenigen, die was keine Devotees sind, die was keine Einstellung haben, Krishna zu dienen, für die sagt die Bhagavad Gita nichts. Und genau das Gleiche sagt Sanatana Goswami zu der Brihad Bhagavatamrita. Those who are having dry heart, they cannot hear it. If they forcefully hear it, then they can develop aparat. So it is more dangerous to them, for them. So this way actually, this Shastra is very secret. So, die Shastras seien nicht für jedermann gedacht, also gewisse Schriften. Die, was Rasika Bhakta sein, die können, die haben das Recht, das Brihad Bhagavatamrita zu hören. Manche können zum Argument, das Argument geben, dass, okay, wenn man das Diksha-Mantra hat, Vaishnava-Mantra, aber wirklich, das Wichtige ist, dass die Einweihung richtige Einweihung ist, nicht nur man hat die Möglichkeit, das Salakam Shila zu verehren, wenn man Diksha hat, aber es muss eine perfekte Einweihung sein und dann muss man auch dem Prozess folgen. So, das sind gewisse Beschränkungen da. Vaishnavan Rishi, first of all, Janmejoy hearing this Mahabharata. Janmejoy was the son So Janmejaya, der Sohn von Parikshit Maharaj, hat das Mahabharata von Vaishnavan Rishi gehört.
And Janmejoy, Jaimini Rishi, another Rishi, I was giving introduction about Jaimini Rishi. He is the Acharya of one. So Jaimini Rishi ist der Acharya von einem Zweig von die Vedas. So es ist aufteilt und dementsprechend der Rishi ist zugeteilt worden. So Jaimini Rishi ist der Acharya vom Samaveda. In Gita it is written, out of all Veda about Vaibhava, I am Samved. Krishna Bhagavan speaking, Samved. Out of 4 Vedas, Jaimini Muni is the Acharya of Samveda, Adhapa, Jaimini Muni. So, wiederholt es, Jaimini Muni ist der Acharya vom Samaveda. There is very nice hymns there. Im Samaveda sind ganz schöne Hymnen, so ist es nicht möglich für jeden das zu rezitieren, weil wenn man dort einen Fehler macht, wird man bestraft für das. So, this Jaimini Muni, he is doing everything, all the gist of Samveda. What is the main outcome of Samveda? Whereas Bhagavan Sri Krishna in Gita speaking, Vedasya Sarve Ramava Vedasya Sarve Ramava Vidya, sagt Krishna in der Bhagavad Gita, dass das Ziel von den Vedas ist er selber, ist Krishna. If somebody going through 4 Vedas, not going to take any information, not getting any information about Krishna, he is reading Veda, So, wenn du die ganzen Vedas studierst und durch das alles durchstöberst, aber dann zu dem Schluss kommst, dass Krishna das verehrungswürdigste Objekt ist von den vedischen Schriften oder das Ziel, dann ist all das Studieren eigentlich wertlos. Somebody can conclude that Veda is full of karma kanda, everything. So maybe Jaimini is devoid of bhakti. Who can say? So einer kann sagen, dass Jaimini vielleicht kein Bhakti hat, weil er in den Vedas so viele Prozeduren des Karma beschrieben sind. Aber er versteht die tiefere Bedeutung von den Schriften. Und er ist derjenige, der was Rat geben kann zu Bhakti Yoga. Das ist, warum in verschiedenen Puranas findet auch vor, dass er Jagannath Dev und so weiter. Is the son of Parikshit Maharaj, and if you go in details about Janmejoy, you can find that Janmejoy also Param Bhagavatam. Parikshit Maharaj, about Parikshit Maharaj, it is written in Bhagavatam, 2-3 places, Esho Mahabhagavatam. So Esho Mahabhagavata steht über Parikshit Maharaj geschrieben im Srimad Bhagavatam. Janmejoy also Param Bhagavat. He is not ordinary. He is getting full power of Father Parikshit Maharaj. Actually, he is the son of Parikshit Maharaj. So, everybody cannot feel inspiration to read Bhakti Shastra. You can watch it very carefully. Everybody cannot get inspiration. So jeder fühlt nicht Inspiration, die Bhakti Shastras zu lesen. Vielleicht extern haben sie die Kleidung von einem Sannyasi, aber so ist ganz, ganz selten, sagt Prahlad Maharaj. Motirna Krishna Parato Satova, so den Vers, dort ist das beschrieben. So actually, surely Jaimini Muni is not Karmakandi, he is
knowing the significance of bhakti, everything. And now Janmejoy already heard Bhagavatam from Vaishnapan Rishi. Now he is again going to hear this, this thing. But I can come to the point after. First of all, Jaimini Rishi also going to discuss Srimad Mahabharata. So Jaimini Rishi, der spricht auch über das Mahabharata. Janmejaya hat es schon gehört, das Mahabharata von Vaishnapan Rishi, aber doch hat er wieder das Mahabharata vom Jaimini gehört. Declare this point to clarify that Munindro Jaiminihi Srutya Munindro, as folks, this kind of title given. Munindro, Muni means there can be so Muni, he is the top. Munindro, very famous. Munindra, also das ist der höchste von den Munis. Munindra. Money from Munindro, the king of Muni. Von dem König von den Munis. Jaimini. Vom Jaimini Rishi. Again he was, hearing Bhagavad Mahabharata, Adbhut Akshan, very, very nice, Mahabharata. So dort hat er das Mahabharata wieder gehört. We did not hear Bhagavatam this day because we cannot understand. There can be so many confusion in it. So das Mahabharata ist, sagt Srila Prabhupada, es ist auch nicht so wichtig für uns. Er sagt Prabhupada, wir sollen hören das Chaitanya Bhagavat, das Srimad Bhagavatam, die Vaishnav Charitra und so weiter. Weil vom Mahabharata kann man mehr und mehr verwirrt werden. Und Zweifel können aufkommen. Also. Janmejoy going to hear Mahabharata again from Janmejaya hört das Mahabharata wieder vom Jaimini Rishi. Das erste Mal, wo er gehört hat von Vaishnapan Rishi, war nicht so, das sagt er selber. Parikshit Nandan, Janmejoy, after hearing Mahabharata Akshan, wanted to get the gist, says Bhag. We wanted to know the gist of Mahabharata. Says Bhag Savanam Kutu Jigasa Kardian, wanted to hear. Parikshit Nanando Aprikshak Khilam Savana Sukaha. Finally, he wanted to get the conclusion, outcome. Janmejoy speaking in front of Vaishnavan, Janmejoy speaking in front of Jaimini Muni, no Vaishnapayanat prapto brahman yo bharate Bharato rasaha tatto labdaha sa tachesham madhurena samapayat. No Vaishnapayanat prapto brahman jo Bharato rasaha. Mahabharata, he heard from Vaishnapan, he could not get the rasa, taste. Proper taste he could not realize. So, er hat gehört, das Mahabharata, aber hat es nicht wirklich realisiert. Und deswegen sagt er, Tato, von dir. Von dir bekomme ich den Rasa. I am getting rasa by hearing Mahabharata from you, but it is my request.
that you will have to finish all your discussion. In Sanskrit we know Madhurena Samapaya. Madhurena Samapayat in Sanskrit bedeutet, dass wenn du, nachdem du so viel gegessen hast, und nachdem schlussendlich kommt die Süßigkeit, das Süße, Vaishnavan Rishi going to request to Jaimini Rishi that you please try to draw one conclusion. Und dann sagt auch er zum Jaimini Rishi, dass er jetzt die Schlussfolgerung ziehen kann, dass man wirklich die Süße jetzt nochmal voll auskostet. Now Jaimini Rishi going to speak. Jaimini Rishi going to declare that a Sukadevo Upodeshena Nihata Sesha Sadhasa. Try to remember when Parikshit Maharaj was cursed by Rishi, Samik Muni, his son. So, wenn Parikshit Maharaj verflucht worden ist und dann wartet, bis er seinen Körper aufgeben kann, so durch den Ratschlag von Sukadev Goswami, also das Bhagavatam, dann fühlt sich Parikshit Maharaj glücklich. I am successful. I am feeling myself very, very, satisfied by hearing your Harikatha Srimad Bhagavad Mahapran. Kitatva Anubhritosmi. I am getting full mercy from you. Kitatva. I am feeling successful. I am getting full mercy from you. Kitatva Anubhritos Bhavata. Karunatmana. By out of your spotless mercy, you are disturbing Bhagavatam. Nobody invited Parikshit Maharaj, Sukadeva Goswami, Sukadeva Goswami out of his own causeless mercy coming here to speak Bhagavatam. So Sukadeva Goswami ist also aus seiner reinen Barmherzigkeit gekommen und hat dort dann Harikatha gesprochen vor dem Parikshit Maharaj. Nihata Sesha Sadhasam Sammak Prapto Samasvartham Six Krishna Prema Sankrutam. Jaimini is speaking, He Nipottama, a great king, by the mercy of Sukadeva Goswami. So Jaimini sagt bei der Barmherzigkeit durch Sukadeva Goswami, He bei dem Ratschlag von Sukadeva Goswami ist Parikshit Maharaj frei worden von seiner Angst. So das Resultat vom Chatur Shloki Bhagavatam ist Krishna Prema Rasa. Kintu, he was taking preparation to climb Goloka. Kintu, it is written, he was taking preparation to climb Golokdhama. Naturally, next sloka speaking, first sloka actually it is written Jaimini Vacho, Suko Devo Podeshena Nihata Sesha Sadhasaham Sammak Prapto Samasvartham Sri Krishna Premo Sankrutam Samasvartham Sammak Prapto Samasvartham. I mean, Chaturvarga Dharmartha Kamakko and fifth, actually Krishna Prema, Purushartha, Pancha Purushartha. That is why it is written Sammak Prapto. Sammak meaning totally he was Samyak Prapta. Sammak Prapto Samaskarta. Sri Krishna Prema Sankrutam. Schlussendlich ist es Sri Krishna Prema Sankirtana. Sri Krishna Mani gradually is approaching his last moment, going to leave body. That's why Shanni Krishna Yadishta. He wanted to climb Golokdham. Letzter Moment. Und er hat sich vorbereitet, wirklich, um Goloka zu erreichen.
und hat Harikatha gehört. Sukadeva Goswami completed Harikatha. Und Sukadeva Goswami war dann fertig mit seiner Harikatha. Receiving Kripa from Gurudev. Und sie haben sich dann er hat ihn dann geerbittet und darbracht, aber Parikshit Maharaj und Sukadeva Goswami. That time approaching, the last moment. Srimad Parikhitam Mata Tashyarta Krishna Tatpara. And Mother Uttara, she is already coming here, and she was naturally feeling some pain, though actually we cannot think that Uttara, material mother, Janmaya, material mother. So wir können jetzt sagen, dass die Uttara eine materielle Mutter ist, Parikshit Maharaj, was dann gehört hat von Parikshit Maharaj. So naturally, Tarjanno, that is why, as a Virat Tanaya, Uttara coming. Naturally, no, Uttara is not material mother. So die Uttara ist keine materielle Mutter, Parikshit selber ist auch nicht materiell. So die haben alle schon das Tattva-Gyan, das höhere Verständnis. Mother knowing everything, but still, that going to request Die Mutter weiß über alles Bescheid, aber doch hat sie die Frage gestellt. Sie hat den Schmerz gefühlt, weil der Sohn jetzt die Welt verlässt. We know Radha Govinda eternally present, but still we sometimes we see this pain all the time, separation. So it's quite Es ist natürlich, auch wir fühlen, dass Radha und Krishna ist ewig. Parikshit Maharaj ist auch ewig, aber doch fühlen wir manchmal da Separation von Trennung von Radha und Krishna. Don't feel pain. Parikshit Maharaj sagt, fühl keinen Schmerz, es soll keine Angst in deinem Herzen sein. And after that feeling some enjoyment, okay, my son is going to climb Golokdham after hearing Harikatha. Okay. After that, Uttara Mata, it is written, Sannikrishto Niyadhishto Pada Arona Karakam Srimad Parikshitam Mata Tashyartak Krishna Tattara Viratatana Oikante Prichet Etat Nipattamam Pravadhyanandita Tena Putrena Sneho Sankruta. Putro, I mean, son going to give assurance to mother. And after that, the still getting some enjoyment. And after that, Krishna Katha Sravan, he wanted to get the gist. Because that time, Uttara, she was not present. Later, Sikkim, she wanted to get the So gist. Uttara wollte jetzt die Zusammenfassung hören von dem, was Parikshit Maharaj, ihr Sohn, gehört hat vom Sukadeva Goswami. Time is very limited. There is no time that Parikshit Maharaj can discuss all in detail, but still, during that time, Und es ist jetzt auch nicht mehr die ganze Zeit da, um das alles zu sprechen, was er gehört, so hat er das zusammengefasst jetzt. wanted to get Oder die Essenz hat er gegeben. Parikshit Maharaj, he wanted to ask some question. Viratatamaye kante aprichad etat nivattamam pravadhyanandita tena putrena snehu sankruta. Especially when Uttara discovered my son is not feeling any pain. He is enjoying, he like to feel, now there is no bondage, condition, nothing. Und wo die Mutter dann draufkommt, dass ihr Sohn wirklich keine Angst hat und wirklich frei ist und sich gut fühlt. Where is that takkak, the snack? Und nachher sagt er, oh, wo ist jetzt die Schlange, Daksha? Also ich lass die Schlange mich beißen. I am ready. Ich bin jetzt bereit. Because it is written that Parikshit Maharaj ultimately going to declare, where is the takkak? So es steht im Bhagavatam geschrieben, dass Srinantu Krishna Gatha. I am going to hear Bhagavatam. I am satisfied. Also jetzt- Now takkak can come and bite me. I am not feeling any disturbance. Follow.
bereit ist. Die Schlange kann kommen und kann ihn beißen. Narottamai Uttarama going to request him that I like to get some advice from you, what all you have heard from your Gurudev Sukdev Goswami. Jetzt hört die Uttara oder bittet im letzten Moment, in der letzten Zeitspanne, Parikshit Maharaj fühlt sich auch nicht angespannt, sondern ganz relaxed. Und Saram Tukasaya Kipram Khiram Modher Rivamritam. Uttara speaking that those demons and those demigods, they started churning Khira Sagara, Khir Amodher. After that, they got Amrita, finally. First of all, Uchcheswari Ghora, horse. After that, Oiravat, elephant, Lakshmi, so many things. Costume, money, everything, so many. And finally, that Amrita come. So, going to give this example. So, das Beispiel ist eben gegeben, wie der Milchozean gequält worden ist und dann nach der Reihe als verschiedene Dinge sich manifestiert haben. Because there is no time that we can have a long discussion. We cannot. Es ist keine Zeit, dass wir jetzt eine lange Diskussion haben können, so wie nachdem, wo der Milchozean gequält worden ist. Und der Amrita schlussendlich rauskommt, ist das Bhagavatam ist auch voll Amrita, Nektar. Aber wir haben nicht die Zeit, alles im Detail zu hören. What you understand, what you realize, what is your realization, what you hear from the total Bhagavatam discourse. So sie fragt ihn, was ist eben deine Realisation von all dem, was du jetzt gehört hast, vom Srimad Bhagavatam, weil eben die Zeit kurz ist. Das Bhagavatam ist schon die Essenz, aber nochmal präziser über das Thema Shuddha Bhakti, weil sie eben wissen. Somebody can also speak this way, that Maharaj Kumar total Bhagavatam is Amrita, no doubt. But out of total Bhagavatam, man kann auch sagen, dass einer sagt, okay Maharaj, das Bhagavatam ist alles Nektar, aber 29 to 35 chapter actually, Rasa Panchanthai, der 10. Kanto des Rasa Tattva, vielleicht wollte Uttara über das Bescheid wissen. Meaning is there. Total Bhagavatam ultimately, gradually, but when Bhagavatam discourse going on, we can find all important. Not that das ist alles wichtig im Srimad Bhagavatam. Das ist nicht, damit man sagen kann, der erste Kanto ist nicht so wichtig, der zweite Kanto ist nicht so wichtig. Nein, das ist alles wichtig. Und das ist Adya Gyan Tattva über Sri Krishna. Verschiedene Beispiele sind dort aufzählt und gegeben. Die Erklärung über die Entstehung vom Universum, über die verschiedenen Dynastien und so, ist alles wichtig. Aber jetzt ist keine Zeit, über das alles zu hören, im Detail. So vielleicht wollte im Uttara, im Parikshit Maharaj ein Zeichen geben, dass
Wenn uns jemand eben fragt um die wirkliche Creme von der Creme, dann geht's zu dem Rasa-Lila von Radha und Krishna. Das wollte vielleicht Uttara aufzeigen oder dass er eben über das sprechen soll. Illustrative way so that I can understand it properly. Jachukeno padishtanti vasya nikrishya. Otherwise, Uttara Devi not foolish. Uttara Devi already see no. That Sukdev Goswami is going to speak all Bhagavatam, Virisabhita, but still there is no time, so Jachukeno padishtanti vasya nikrishya. Out of that you will have to get the cream, what you heard from Sukdev Goswami, Gurudev, Tashyame, Saram Prakasa, that will be the gist before leaving this material world. Saram Prakasa, keep from very quickly, because no time. Kiram Madher Rivamritam, like after churning of Kira Saga, there all demigods and demons, they achieve this way. So wie eben die Halbgötter den Milchozen gequält haben und dann schlussendlich auch die Essenz rauskommen ist, der Nektar. So Janmejaya hat sich gestört gefühlt, wo er gehört hat, dass sein Vater Parikshit Maharaj jetzt sterben muss durch den Schlangenbiss. Und er hat sich dann entschieden, dass er alle Schlangen auf der Erde tötet. Sogar Daksha. Hat der Yagya angefangen, wo er dann alle Schlangen ins Feuer geworfen hat. Doing open yagya, in which sarva yagya, all different innocent snacks is going to sacrifice in fire, going to throw into fire. Ultimately, Janmejaya Prabhu shouting and speaking, why Takhak not come? That was Manirisa speaking, Rajan, how Takhak can come? Takhak taking shelter of Indra Maharaj. That's why we cannot call him. But why not you chant mantra together with Takhak? Indra can come into fire. When the mantra they are going to do mantra, then Indra Maharaj was feeling disturbance. So Indra Maharaj was actually after that Pitama, our Brahma coming saying, you cannot kill Indra. Indra is a Vaibhav of Bhagavan. No, you cannot kill. So actually, why you are going to kill all innocent snakes? So da ist dann gefragt worden, warum alle die unschuldigen Schlangen tötet. There is some love there. That's why your father was, that's why your father gone by snake bite. So unnecessarily you are going to, So, das war das Schicksal von deinem Vater. Warum machst du das jetzt, dass du alle Schlangen in das Feuer wirfst? Schlussendlich hat er dann gekocht auf den Ratschlag von Pitama Brahma und hat das aufgehört, das Yagya. Ubacho Swadaram Raja Parikshit Maktivasalaha. Ubacho Swadaram Raja. Raja, in Parikshit Maharaj, very affectionately, lovely. Ubacho Swadaram Raja Parikshit Maktivasalaha. Going to give answer. Jaimini is speaking Maktivasal. Very attraction for Mata is not ordinary Maktivasal. Raja Parikshit. Nija Guru Parishit Sukdev Goswami and Govindo Katha Rasamrita. All he heard, he started speaking of the gist of what all he heard. Uvacha Swadaram Raja Parikshit. Uvacha Swadaram. Srutati Srutyad Bhuto Govinda Katha Kyanam Rasatsukha.
one thing very spectacular. Time is approaching. Parikshit Maharaj going to leave his body. So die Zeit kommt jetzt und Parikshit Maharaj verlässt jetzt seinen Körper, aber doch, er ist nicht nervös. Er hat ekstatische Gefühle. Uvacha Sadharam. Parikshit Maharaj started speaking all about the Govinda Rasamrita Kyanam, what he heard from the lotus mouth of his Gurudev Sukdev Goswami. So er fängt jetzt an zu sprechen über all das, was er gehört hat von seinem Gurudev Sukadev Goswami. Er gibt jetzt die Essenz von dem, was er alles gehört hat. Though he finally took decision to stay very calm and quiet, he wanted to concentrate. But still, Muni Pratahamani wanted to keep silence. Mataryo Yadapi Kale Asmin. I mean that time, actually Parikshit Maharaj took decision to keep silence and concentrate. But Parikshit Maharaj wollte sich konzentrieren und wollte im stillen Zustand über den höchsten Herrn meditieren. Tavo Prashna Madhuri Mukho Ritat Kritaha. Parikshit Maharaj speaking, O Mother, so Parikshit Maharaj sagt zur Mutter, obwohl ich eigentlich mir entschlossen habe, zu schweigen. I thought, but your question, giving me inspiration. Aber deine Frage gibt mir jetzt Inspiration. So I took decision to keep silence. But whenever I hear your question, dir die Essenz zu geben vor den Bhagavatam. Giving me bumper, big inspiration. Your Prashna Madhuri, your excellent question, going to give me inspiration. So, here it is written that Matari Yadgapi Karyasmin Chikil Siddham Maniprataham Tathapi Aham Tavo Prashno Madhuri Mukhari Kritaha. I am surprised, I am very happy to hear your question. Guraha Prasadataha Stasyo Srimato Badrayanehe. Badrayan Rishi Vasudev and Badrayan Rishi Vyasadev und Badrayan Sohn Sukadev Goswami. By the mercy of my Gurudev, bei der Barmherzigkeit von meinem Gurudev, dem Sohn von Badrayani, Vedavyas Rishi, Pranamote Saputrayo Pranadam Prabhu Achyutam. I am going to pay Dandavat to you, and Saputrayo Pranadam Prabhu Achyutam. I am going to pay Dandavat to Achyuta, who is going to give me life, who is going to save me by bhakti. Pranamote Saputraya Putrayaha Pranadam Prabhu Achyutam. Tat Karunyo Prabhavena Srimad Bhagavatamritam. By his causeless mercy, Bhagavatamritam I heard, as Samudritam Prajatnena Srimad Bhagavata Tamai. Parikshit Maharaj speaking that I am going to pay Dandavat to Chachuto, and by the mercy of my Guru Bal, topmost Guru Sukdev, Paramahansa Guru Sukdev Goswami Prasade, by the mercy, I am going to find the answer of your question. Sukdev Prasade, I am going to search out your answer of your question. Bhagavatamrita now I am going to speak about Srimad Bhagavatamrita. I mean, what is called, we say, Brihad Bhagavatamrita. Going to speak. Now, you can hear with full attention.
don't feel nervous, don't think about me. Death is inevitable for everybody. Who is going to live? So Parikshit Maharaj sagt, Tod, den kann keiner aus dem Weg gehen. So, der kommt auf jeden so. So, denk nicht an mich, sagt er zur Mutter jetzt, sondern habe jetzt Zeit, wirklich aufmerksam und hoch genau hin. And Munindro Mandali Madhye Nishchitam Mahatam Matam Mahabhujyamayam Samma Kathayami Avadharayo. I am going to describe the Bhagavatamrita. You can pay full attention. This Bhagavatamrita, Bhagavatam Srimad Sukh Narad Adi Katik Samudrito. Actually, Sukdev, Naradji Maharaj, you know already. Bhagavad Mahapuran was spoken by Naradji Maharaj, by Pitama Brahma to Narad to this way Vyas, this way coming. So, Srimad Bhagavatamrita, Bhagavatattama, those are topmost Paramahansa, Sukdev and Naradji Maharaj, they wanted to give us all the cream of Bhagavatam, Muninda Mandali Madhya Adharito, which was spoken among all Rishimanis, Muninda Mandali Avadharito, and Parasaradi Mahasambhava, all Rishi Mani Rishi, they all approve it. You can remember, I was discussing there, the question of Parikshit Maharaj. So die Frage von Parikshit Maharaj. Was war die Frage von Parikshit Maharaj? Ato prechame samsiram yoginam param gurum. All the Manishis there, they are Parasa, Dhamma, Bharadran, everything, everyone. So alle die Brahma Rishis, alle. Ato prechame samsid yoginam param gurum. Identifiziert sie. Hat es in der Hindi-Harikatha schon besprochen, dass den Senior muss der Vorrang geben werden. So Sukadev Goswami ist der Paramahamsa, Yoginam Param Guru. So Yogi, die was in Verbindung sein mit dem Bhagavan, derjenige ist der Yogi, Karma Yogi, Jnana Yoga, Dhyana Yogi, Rajguya Yogi und so weiter. So viele Yogis. Which is very inevitable, very vital for those men, those who are going to die shortly, for them, which is most important thing. So für die Leute, die was in Kürze sterben, was ist da das Wichtigste, was sie hören sollen? Bitte beschreibt es. A man who is sure that he is going to die, he should follow this dharma, and what is this? Was er ihm zu folgen hat und was nicht. All Parasara Adi Sanmata Mani, they are approved by all Rishimani. Etad Nibritva Mananam Ichchadam Kudobhayam. I already discussed this point. Etad Nibritva Mananam Yoginam Nipunirnitam Hare Nama Nukirtanam. All Muni Rishi Adi, they approve it. Etad Nibritvamanam Ichchatam Akudobhayam. Yoginam Nipunirnitam. All Rishi Muni, finally they took decision. They are So all die Rishi-Munis haben sich entschlossen. Going to, agree on this point. Etad Nibritvamanam Ichchatam Akudobhayam. Those who want to become fearless, Diejenigen, was angstfrei werden wollen, Yoginam Nipunirnitam Harinama Ankirtanam. Harinama Anukirtanam. So für diejenigen, Harinam ist das In Wichtigste. Veda also we know, In die vedischen Schriften ist eben auch, Veda, in Veda, Veda steht eben auch im Vedanta. Anavriti Shabdat, Anavriti Shabdat.
So, Muhuraha Rasika Bhavivavaka. Sukadeva Goswami there in the sloka we find there. So im Nigamakalpatara, der ist immer auch beschrieben. Nigamakalpatara Kalidam Phalam. Das ist Bhagavad Mahapuram. Amritadram Savyatam. Muhur Ahorasika Bhuvibhavuka. So die Rasika Bhakta, die können weitermachen und trinken den Nektar vom Bhagavatam. So das ist ein ununterbrochenes Trinken von dem Bhagavatam. Endloser Nektar. Rasamalayam, where you cannot get up to the point. And after that also, not that after entering into Rasamalayam when you can get a source of rasa, then you can stop, not there. This way actually, Jaimini going to speak, and Jaimini speak one word, after Vishura speaking all this thing. I mean, Matariyadapi Karirasmin Chikirsitam Muniprataha Tatapi Aham Tava Prashnamadhari Mukharikrita Guru Prasadataha Stasyo Srimato Badrayanehe Pranamate Shaputrayaha Pranadam Prabhumachyutam Attat Karunya Prabhavena Srimad Bhagavatamritam Samudhritam Prayatnena Srimad Bhagavatamai Maninda Mandali Madhye Nishchitam Mahatamatam. All Mahatamatam, all big Rishimani, they agree on the single point. They all agree. Mahata Vijjamayam Sammak Kathayami Avadharaya. I am going to discuss this point, what I got from my Gurudev, on all approved by Manishis, they approve it. So I am going to get the gist of what I heard from my Gurudev. After that is written, Akuda, one day, Ekada Tirtho Murdhanye Prayage Munipungava. I mean, I can give some indication. Total Bhagavad discourse is impossible. Bhakti, Bhakta, Bhagavan, comparative statement given here. So, it is nice illustration. Gradually you can find one example is more catchy, because only Tattva Gyan, if we hear, you cannot understand. So es ist immer wichtig, das Beispiel immer geben, weil ohne Tattva Gyan kann das Ganze dann auch langweilig wirken. Now Parikshit Maharaj going to discuss this Bhakti, Bhakta, Bhagavan comparative statement and the indication given by Mata, and indication already given by Mata, that you will have to give. Seine Mutter hat ihm ja schon gesagt, dass sie über den Schatz sprechen soll. Das ist ein Zeichen eben, damit er über Radharani Prema zu Krishna sprechen soll. And in the total discourse of Brihad Bhagavatamrita already starting. So Parikshit Maharaj going to give the comparative statement very easy. Bhagavatamrita very easy. Brihad Bhagavatamrita. And now speaking, Ekada one day. Ekada eines Tages. Maghe prataha krita snana Sri Madhavo samipataha Upavishta mudavishta mannamanaha kitarthatam Krishnasya dvaito ashiti slaghante sma parasparam. One day, actually, once upon a time, so eines Tages Tirtharaj, der König von allen Tirthas, nennt sich Prayag,
there was Abhishek. There was Abhishek of Prayag. Das war Abhishek von Prayag. Prayag, der König von Prayag, ist der höchste Pilgerort. So alle Pilgerorte kommen und machen Abhishek von Prayag. So one day actually, at the time in the month of Magh means So in dem Monat von Magh, in der Wintersaison, Phalgun, Magh Mas. Now it is called Magh Mas. At the time of Saraswati Puja, Vishnupriya Devi Puja, zu der Zeit von Vishnupriya Devi Puja, dort beginnt das Magh Mas. 50 days after, Prabhupada hat auch in dem Monat Geburt genommen. Ekadatirtham a topmost Tirthasthan, Prayag, in the month of Magh Mas, Munis Shresthagon, all So alle Munis und Rishis sind nach Prayag gegangen und haben in dort the morning time they are going to Prayag Abhishek dargebracht. they are going to take bath in the confluence of Nehmen am Morgen ein Bad in der Konferenz vom Triveni Sangan in Allahabad. Sanadi. After completing, at there in front of Madhava Samipa, Madhav Dev, there is one Vigraha. They are sitting there with full enjoyment, ecstatic enjoyment, their spiritual enjoyment. And they are feeling that we are very lucky that we have taken bath here and have the chance to see. Und die fühlen sich alle glücklich, dass sie jetzt da Bad nehmen haben dürfen in dem Monat vom Magh Mas. Magh Mas ist ein wichtiges Monat. Done in the month Magha is very important. They are sitting and enjoying. They are going to discuss with each other. They are speaking to each So other. wir sprechen untereinander. You are the dearmost, Bhakta of Bhagavan, Tumi Krishna Priya Bhakta. Dass du bist der näherste Bhakta von Bhagavan, das Kripa-Patra von Krishna. Among themselves they are discussing this point. So They are actually unter ihnen diskutieren sie oder sprechen sie über den Punkt. Ekada Tirthamodharne Prayage Muni Pungavaha Maghe Prataha Kritasnanaha Sri Madhava Samipataha Ubhavishta Mudavishta Mannamanaha Kritarthata. They are going to think themselves we are successful, we are very happy. And they are sitting in front of Madhavdev and going to discuss with each other. Actually, you are very nice devotee of Krishna, you are the dearmost, Krishnasya Dvaito Ashi, Krishnasya Dvaito Ashi Iti, Slagante Shaparaspara. One Mani Rishi going to speak, you are actually near dear, and another is, no, you are. This way there, Krishnasya Dvaito Ashi, Ashi Mani you are. Krishnasya Dvaito Ashi Iti, Slagante small, parasman. Small means that time, previously. And that time they are discussing, and Parikshit Maharaj going to describe this incident. So Parikshit Maharaj beschreiben den Incident, den Vorfall. Viprabaraha samagataha dasasya medhike tirthe bhagavad bhakti tatparaha. Mata, oh my mother, Oh Mutter, in the meantime, by chance one thing happened. What happened? in der Zwischenzeit ist eines passiert. Tadanim, that time, Tatraivo, that place, Tatraiva, an dem a Platz, very nice Brahmin. ein sehr schöner Brahman. He is coming, there is Dasaswamedha. Kommt dort zu dem Dashvamedha Ghat. 10 Dasaswamed, 10 Da gibt es 10 Ashvamedha-Yagyas haben dort stattgefunden. That Ghat is actually Deswegen ist es der Name Dashvamedha Ghat. Tirthe Bhagavad Bhakti Tatparaha. That Brahman is full of Bhagavad Bhakti. Tatparaha means deep. Tatparaha means Bhagavad Bhakti Tatparaha means
Also der Brahmana ist voll mit Bhagavad Bhakti. 9 folds of Bhakti. Es gibt 9 Arten von Bhakti. Im Detail gibt es 64 Folds of Bhakti. verschiedene Arten von Bhakti. By this indication, Parikshit Maharaj wanted to speak that Brahman is full of bhakti. Bhakti means is always trying to do something good. He is always trying to do something for the satisfaction of So Guru Bhakta, die machen ständig was für die Zufriedenheit von Guru Vaishnava und Bhagavan. Bhakti Tatpara. Tatpara means always he is busy to render some service, do some service. Und ständig bereit, Dienst zu leisten zu Guru Vaishnava und Bhagavan. As the pro-Brahman, he came here to arrange one bandara. He is coming with all raw material atta, chal, rice, dal, sabji, all everything. He is coming here to make one bandara there. So ist dorthin gekommen und hat da Fest veranstaltet auf dem Ufer von der Triveni Sangha. He wanted to arrange one bandara, to arrange prasadam for pure Hat Prasadam austeilt für alle Rishis und Munis. Pure soul. He wanted to arrange so that Brahman, what happens? They dasashramevi ke tirthe bhagavad bhakti tatpara sevito asesha sampadbhis tad deshasya adhikari adhikarvanaha vitaha Parijanir Vipro Bhojanartham Kritodgamaha. He is not alone coming, he is coming with all his full troops. Follow. All with his full troops, he came here to arrange one bandara. Brahman Bhojan Kaya, he came here to arrange bandara. Vipro Brahman Bhojan Manase. Those were having Brahmin quality, Rishi Muni. Sadhu, he wanted to Also all die für die Rishis und Munis so he is coming with all his full troops. Shio, wollte er Fest veranstalten. all his relatives and all, Und ist dorthin gegangen mit all seinen then they are coming here. Verwandten und die was ihm helfen. That great-hearted Brahman, he was arranging, he already arranged nice item. Und der erhältliche Brahmana hat so viel Prasadam zubereitet. Also er wollte all sein Geld ausgeben für das Fest. All those were his near and dear one. All his helping hand, all in full troops, they are coming. Parijanir. So er hat die ganze Hilfe gehabt von all seinen Nahestehenden. Und sie haben dann angefangen, das Ganze vorzubereiten, zum Kochen und so weiter. So dass er dann am Abend das Prasadam verteilen kann. Nispaddo Mahamanaha Avasakam Samapabdo Sanskrito Mahakisthalim. He started cooking. Mahamana Brahman, that great-hearted Brahman, all nice item, Uttam Vastu. Very nice item. Khadya Samagri. Sie haben nur die besten Zutaten verwendet und haben dann angefangen zu kochen. Morning time bath there. After that, Subhistirno Stan, there is a lawn means full of grass. There was, and at the bank of, Ganga, Yamuna, Saraswati, there is very soft sand beach, very nice. Und dort am Ufer an der Ganga haben sie dann alles vorbereitet im weichen Sand. Mahamana was very happily. Avashakam means Brahman is actually Vipra. He also wanted to take bath, do chanting, earning everything. Avashakam or sitting Bhagavan. So Avashakam means all in this category. Avashakam Samapado, after completing all his daily bhajan procedure, Sanskrito,
by clearing the place, very cleaning the place, Samskrito Mahatis Kalim. By cleaning that spot, he arranged so that he can distribute prasadam among all Rishi Munis, Brahmanas, they distribute. So, but he, Nirman Chattan Nirman, he arranged one place where he can arrange prasadam and by his own hand, Shastin, Sanmaji Dara, by taking, gun in hand, he started cleaning that place so that those sadhu muni rishis, they can feel comfortable. Und selber, der Brahman, hat dann angefangen, den Ort zu reinigen zuerst. Auch, dass sie sich alle wohlfühlen. Und dann hat er mit Kauurin, mit Kuhurin, mit Kutung, hat er den Platz ganz rein gemacht. Und hat alles wunderbare Sitzflächen vorbereitet. After that, making one covering over the head. There will be one covering of cloth, so that those who are going to take prasadam, they can feel comfortable. No sunlight, Und hat dann auch noch eine Vorsehung errichtet, so Babylon, dass sie eben nicht der Sonne jetzt ausgesetzt sein. Make the place very pure. Upalapyo sasteno vita nanu daya. Then started to arrange. After that, what happens is going to describe, and through this discussion, I am sure that you can get clear indication about comparative statement of bhakti. Ultimately going to touch Radharani. Be sure about it. So all different stages of bhakti, countless different procedure of bhakti, countless bhakti. Srimad Bhagavatam zeigt eben die ganzen Stufen von Bhakti auf. Und das ist, der Brahmana stellt ihm jetzt die erste Stufe dar. Nivesho bhaktya sampujyo yatha vidhi muda bhuto. With full enjoyment, he wanted to arrange Salgram Sila. He brought from his house or his place. Salgram Sila is going to place Salgram Sila. So schlussendlich hat der Brahmana dann sein Shalagram Shila geholt von zu Hause und hat es auf einen goldenen Asana gesetzt. Hat sich gedacht, das Salgram Shila ist Krishna. Salgram Sila, in Salgram Sila we can think Narayan, Bara, so many things we can do. Vom Salgram Shila kann man sich eben vorstellen, dass es Narayan ist, Varaha oder Krishna. Aber in dem Fall ist es jetzt die Form von Krishna. Alle verschiedenen Formen sind verehrungswürdig vom Vishnu Tattva und es ist möglich, dem Narayan Shila zu verehren. So Salagrama Shila Rupam Krishnam Sarnasane Sube, to place Salagram Shila in golden asan, very pure way. And Nivesho Bhaktya Sampujyo Yathagini Muda Bhuta. And Nivesho Bhaktya, after sitting there, Nivesho Sampujyo, after worshipping very carefully. Und nachdem das Shalagram Shila verehrt hat, Sanatana Goswami wanted to start from Vidhi Bhakti. Sanatana Goswami will ihm jetzt Vidhi Bhakti erklären. Is Vidhi Bhakti going to, we are going to start from here. Nivesho, after sitting there, Bhaktya, full of Bhakti, Sampujyo, out of Bhakti, we wanted to worship, Yatha Vidhi, Muda Vrata, with full enjoyment, you wanted to worship according to Vidhi system. After that is going to offer all the cookings done already. Nachdem das Shalagram Shila verehrt hat,
verteilte dann das Prasadam. Bhogam Varadi Samagrim Apaitvam Agrato Harehe. After offering everything in front of the salagram, Harehe Bhogam Varadi Samagri Samarpaitva Agrato Harehe. In front of Hari, he is going to place everything with full respect, full bhakti. Swayam Nittam Gita Vadyadi His Chakre Mahosavam. He himself, out of his, love, he started dancing. Swayam Nittam, he started dancing, full of love, going to dance, and Gita Vadyadi going to sing Kirtan, and going to dance. Der hat dann auch angefangen, Kirtan zu singen. Und alle haben mit den Mitangas haben sie ihm gefolgt und Kartalas. All Sankirtan by the help of, Kartal, Mridanga, all everything, Nitya, dancing and singing all done, and he was arranging a big Mahotsava. So, Vagyam Varadi Samagrim Paitva Grato Harehe Swayam Nittam Gita Vidyadibhis Chakre Mahotsavam. He was performing big utsav, big enjoyment. After that, gradually Sanatana Goswami is going to clarify why he is going to, show us this picture. Und Sanatana Goswami erklärt dann, warum er ihm das Beispiel jetzt gegeben hat. So, after that what happens? After that what happens, the Brahman, Und was passiert danach? Dass der Brahmana, der Vipra, Viprana pranamno jatino grihino brahmacharinaha tato veda puranadi vyakhyadhir badako vidano viprano pranamno yatino grihino brahmacharinaha. Anantara, after that, Ved, Puran, Adi, Shastra, Vyakya, Dhara, by discussing Ved, Puran, Shastra, everything mutually among themselves, the Paraspar, Bad Kushal, they are going to discuss about Supreme Lord, Kushal Bahu, so many Yoti, Brahman, Vaishnava, Brahmachari, Grihi, Brahman Sakal ke pranam karine. He wanted to pay to everybody. And Sada Krishna Kirtanananda Lampataha Vaishnava Sakal ke Sumadhur Bhakta Bali Dara Pradeshito. Very with sweet, behavior and sweet, speech. Wanted to satisfy everybody. What is written? By his good behavior, sweet behavior, he wanted to satisfy everybody. He wanted to serve. So der Brahmana wollte jeden zufriedenstellen und hat ihnen danach nur Donationen hinterlassen, und so dass alle zufrieden sind. All according to the grade of respect, he wanted to pay respect to everybody. And So er wollte jedem seinen Respekt erweisen. Su Bahu Madhurair Vakvair Vyavaharischa Hasayan. And those Vaishnavanscha, all different Vyasta, Yoti, everybody came. But especially Brahmana, those who are Vaishnavanscha, all they are coming. So he is going to talk with them very sweetly. So hat er Worte ausgetauscht mit ihnen, mit all die, was kommen sein, und hat sie alle versucht zufriedenzustellen. Those who are always busy with Sri Krishna Kirtan Lalasaha, those who are always busy with
die was immer beschäftigt sein mit Nam Sankirtan, denen bringt er allen seine Ehrerbietung dar, nach dem jeweiligen Grad, in dem sie sich befinden. Full of love, he wanted to show very good behavior. And after that, what happened? Er wollte sich ganz, er hat sich eben ganz respektvoll verhalten. Going to take the advantage of washing the lotus feet of our Brahman, Vaishnava, and Vaishnava, Brahman, Vaishnava. Going to take the advantage of washing their lotus feet, actually going to take that water on head. You see, though the bhakti is Vidhi Bhakti going on, but still. Und schlussendlich nimmt er sich dann das Fußwasser von all den Brahmanas und gibt sich das auf den Kopf. Er wascht ihnen die Füße zuerst, all die Brahmanas, und das Wasser hat er sich dann, das ganz reine Wasser hat er sich dann auf den Kopf gegeben. Chaitanya Mahaprabhu selber hat es aufgezeigt, wie rein das Fußwaschwasser ist von den Brahmanas, von den heiligen Persönlichkeiten. Chaitanya Mahaprabhu went to, as a human being, just like an ordinary human being, Mahaprabhu going to Gaya Ketra, they had to offer funeral cake. Father gone now, that's why I wanted to offer. There actually Mahaprabhu was manifesting Sikh Leela. Mahaprabhu hat sich auch einmal so verhalten, als wie er krank ist, als wie er jetzt Fieber hat. Und kaum Medizin war da. Und dann hat Mahaprabhu gesagt, das Einzige, was ihm hilft, ist das Fußwasser von den Brahmanas. Und somit hat er aufgezeigt, dass eben die Brahmanas, dass ihnen wirklich großer Respekt geben werden muss. After that, they are going to wash the lotus feet of them. Then you take the water, wash on his own head. Pada Socha Jalam Tesam Dharayan Sirasi is going to take on head. Sirasi Swayam. Bhagavati Arpitwais. Bhagavati Arpitwai. Tadvat Nadi of Pujaya. Of Pujaya. What happened? Then after that, Purudishya was very happy. Dhanavad Pranam Yavakunan. After that, he is going to take the water. Water was the Guru Vaishnava Brahman Rishimani coming. And after that, what happened? Bhagavan Nivedita Annadi Dhara Kadriyatya Bhagavan ne Puja kari. Bhagavati or Pitai, what all Boga, Bhagavati or Pitai mane, all different items with full respect and love were offered to Salgram, and Bhagavati or Pitai mean all prasadam, by the help of all those prasadam, Bhagavati or Pitais, and Stop Badananadi Veera Pujaya. He wanted to worship or Brahman Vaishnava by the help of those prasadam. I mean, he wanted to offer nice prasadam, which were already offered to Salagram. So das Prasadam, was zum Salagram Shilam geopfert hat, hat dann verteilt. Brahman Vaishnava present day wanted to worship. And after that, he is going to serve them very carefully. Like Mahaprabhu also. So er wiederholt es jetzt wieder. Er hat ihnen zuerst gedient, hat ihnen einen Sitzplatz am Boden, hat dann Prasadam verteilt. So wie bei dem Fest von Haridas Thakur auch.
Mahaprabhu aufgezeigt hat und selber angefangen hat, das Prasadam zu verteilen. So wie Mahaprabhu verteilt hat mit seinen großen Händen, das ist normalerweise für 10 Personen gar nicht möglich zu essen. Aber nachher hat dann keiner Essen angefangen und der Rama Pandit hat gesagt, besser sitzt die hin und isst du zuerst, weil sonst die fangen erst zu essen an nach dir. Dann hat er sich hingesessen und hat dann angefangen zu essen und dann haben alle anderen auch gegessen. Hat Prasadam zu sich genommen. Und genau dasselbe hat eben dort der Brahman auch gemacht. Er hat selber mit der Hilfe von seinen Verwandten, das hat er auch das Prasadam verteilt. Was alles Krishna als Speis und Trank dargebracht worden ist. After arranging them, their bhajan, after serving them, they are taking. So bhajaitva, after the bhandar is over, bhajan, I am eating. Und nachdem das Essen, das Bhojan fertig ist, dinana antajano pisadaram ato sayat jathanayam so sigalo Kokrimino. What is it? Other, the Deen, Daridro, all different kinds of people coming, so he is going to pay prostrate obeisance. Ananta, Deen, Daridro, Kudarto, after that their bhajan, their many important personalities, their bhajan is over. After what is the rest? The rest of the prasadam, Vidana bhajan kare, after that, or dog, den Rest, was überblieben ist von den Prasadam, verteilt er dann alles an die Tiere, an die Hunde, Ziegen und so weiter. After giving full satisfaction to those jivatmas, und wo die auch dann alle zufrieden waren, die ganzen Tiere, satisfying everyone, they are feeling saturation. And after that sadhugan, all those sadhu rishis, those who all received seva from that Brahman, he wanted to take permission from them. After that, taking permission, that Brahman, Vipra, together with all his, all his relatives and all those who are coming to help him, all taking the rest of the prasadam nicely, they are going to pay respect to prasadam. So, bhojitva tato dinana antajanopi. Dinana means those who are very poor, very, unable, and those who are antaja, very low caste, everybody. Also ganz verehrenswürdige Personen und auch die untere Klasse, allen verteilt der Prasadam aus. Und nachdem er das alles gemacht hat, in the water, in Jamuna also we offer prasadam, in water. So that all water, aquatic animals... Zu jedem, auch in die Fische hat er Prasadam verteilt. Evam sarvavika sesha. After doing seva, after giving seva to everybody. Evam means this way. So hat jeden jetzt zufriedengestellt, jeden hat er Prasadam austeilt. Samadhishto atho sadhuvihi, after taking permission from Sadhguru Vaishnava Brahman, parivarim, together with his family members and everybody those are coming to help him, samamani,
Parivari Samam, or together with his family members and everybody, Sesham Saharsam, with laughing mood, the rest of the prasadam, Babuje Amritam. Jogya Sesh Amrito, we know, the residue of all Jagya, Nijagya, Bhujagya, all different kind of Jagya, Priti Yogya, different kind of Jagya there. Now here, in actually, it is also one kind of Jagya. Follow, it is one kind of Jagya. After that, he himself going to take prasadam. Und nachher schlussendlich, wo alle zufriedengestellt hat, nimmt er dann selber Prasadam zu sich. Amrita avasesh, the rest, I mean the residue of Jagya is called Amrita. Jagya Bhaga is Amrita. This we are going to clarify. After that, it is written, Tato Abhimukha Magato Krishnaso Rachitanjalihi, after folding hand in front of Krishna, Tato Abhimukha Magato Krishnaso Rachitanjalihi Tasmin Nevarpayamasa Sarvam Tat Params Sanchaya. After that, all different kind of bhakti he has done, cooking, offering everything, arch and everything, but the result dann all das, wenn alles fertig war, die Verehrung, das Prasadam auszahlen, er schlussendlich auch Prasadam angenommen, hat er alles, das ganze Resultat hat er Krishna dargebracht. Ist er vor Krishna gegangen, das heißt Salakam Shila, und hat ihm all das dargebracht. Das ist mit gefalteten Händen ist er hingegangen und offert ihm das Resultat von der ganzen Tätigkeit. Von dem Seva, das Resultat, das opfert er alles Krishna. Es hat kein persönliches Interesse an das. Whatever result develop, your result, deriving, coming, going to offer it. After that Sukham Sangvesho, after sitting in one place very happily, Sukham Sangvesho Devam Tam Sagriham Gantumudataha. After that what happened? Nachdem, was ist dann passiert? After taking the Salgram in his Singhasan, he wanted to go back to your hand. Dann hatte er das Salakam Shila und dann wollte er zurückgehen. Hat das Resultat davor geopfert und hat dann das Salakam Shila in Asana gesetzt und ist dann gegangen zu seinem Zuhause. Und in der Zwischenzeit ist Narada Muni erschienen. Narada Dishto Chito Muni Samayata. From distant place they watching that Naradi Maharaj. Von einer Distanz entfernt haben sie dann Narada Muni kennengelernt. Naradi is in Narad Guru, they understand. After watching them, Sahasa, suddenly Muni Samayatu, after that, when they watch Vipro, Salgram, after taking Salgram in his throne, Singhasan, and when he was about to leave his home, look for home, Narad watching everything from distance.
Narad hat das Ganze fest beobachtet, oder die Tätigkeiten von dem Brahmana. Narad immediately get up. Even Naraji Maharaj was sitting in the Brahmin Samaj. He was already sitting. Naraji Maharaj was already sitting among Brahmin Samaj society. Immediately Narad get up. Immediately Narad get up. So, Narada Muni ist dann aufgestanden und hat angefangen zu sprechen vor alle. Oh, er, der Mann, der Brahmana. Everybody is speaking in front of everybody. He is the, near and dear of this, he is the topmost seva. Er ist der größte Devotee von Vishnu. Er ist der größte Devotee von Vishnu. Solche Worte hat er gesagt an Narada. Try to identify. You see, it's very happy. So, Naraji Maharaj is going to indicate that he is the topmost sevak of Mahavishnu. He is the dear and near of Mahavishnu. Vipra Swami coming in front of Vipra, but the Brahman was feeling very shy. Der Brahman hat sich aber ganz schüchtern gefühlt, wo er solche Worte gehört hat vom Mund von Narada Muni. Der Brahman hat gesagt, hey, ich bin kein Devotee. Und jetzt heraus aus seiner Demütigkeit sagt er, when Naraji Maharaj will to indicate that he is actually topmost sevak of Vishnu, Mahavishnu. Narada Muni hat ihm gesagt, oh, er ist der höchste Devotee von Krishna. Aber der Brahmana sagt ganz schüchtern, was, du sagst solche Worte zu mir, aber ich bin nicht der Devotee, ich bin kein Seva, was habe ich gemacht? Repeated this thing. He is the topmost sevak of Vishnu. And Dhavan Gatvan Triketaso Viprendas Shedam Avagrit. He is going to speak to Vipranda. He is the topmost sevak of Mahavishnu. He is there. Why? He is speaking Sri Krishna Paramat Kripo Sri Krishna Paramat Utkrishta Kipaya. Sri Krishna Paramat Krishna Kipaya Bhajanam Janam is the topmost spot of Kipa. We are very lucky to meet this, Brahman. So, Narada hat ihn glorifiziert und glorifiziert, hat gesagt, wir sind so von Glück begünstigt, so einen Brahmana zu treffen, was so ausgezeichnete Bhakti im Herzen tragt, immer beschäftigt, mit Kirtan, Harikata, das Verteilen von Prasadam und so weiter. Wanted to spread his name, wanted to glorify his name. Bhagavan, he started speaking. Oh, Naraji now started speaking. We can discuss this point tomorrow. So, jetzt Sri Krishna Paramat Krishna Kipaya Vajanam Janam is the topmost Kipaparta Vishnu, Mahavishnu. Er ist das Kipapatra von Krishna, sagt Narada Muni. Hat er ausgezeichnete Bhakti und wir sind sehr vom Glück gewünscht, dass wir die Person getroffen haben. Aber er war sehr schüchtern. Er hat gesagt, nein, ich bin eigentlich kein Devotee. Was habe ich schon gemacht? Naraji Maharaj started speaking, glorifying his name. In different way, we can discuss this point tomorrow. Aber das anschließend, wie das jetzt ausgeht, das besprechen wir dann morgen. Tomorrow we can discuss about the mood of that Brahman. Morgen kann man die Stimmung von dem Brahman besprechen. Die Demütigkeit, was er gehabt hat. Das ist Basis. Naraji going to glorify him. He is going to, don't do that. I am not, I am a fallen soul. I have nothing, no bhakti. Bhakti is such a thing. So der Brahman hat ihm gesagt, oh na, Bhakti ist nämlich so, wenn du mehr und mehr Bhakti kriegst, desto demütiger wärst du. Du kannst ja nicht Guru und Vaishnava kritisieren.
If somebody going against Gaudiya Math or Guru Vaishnava, you have to give reply. It is bhakti. Wenn jemand jetzt die Gaudiya Math kritisiert oder Bhakti oder Bhagavad, man kann muss laut werden. Das ist Bhakti. Suresh Lokoyopi Navai Shasebutam Vanchakalpatam Patitan Pavaraka Vaishnava